não manhãs ali, a mineração depende de uma estrutura computacional robusta e que tende a ser cada vez mais exigente. Como se dá a distribuição dos meios de produção de bitcoins? Há estados envolvidos? Ele diz assim, me parece um processo bem restrito e desigual, o que torna a sua popularização mais estranha ainda. Perfeito, Arnon, está corretíssimo na avaliação. Veja, o Bitcoin é um lugar, já se tornou um ecossistema povoado também por grandes agentes econômicos, vinculados à evasão de divisas, à economia do crime, à ocultação de riquezas, à economia, à lógica geral, inclusive, dos paraísos fiscais. E esse é o negócio, por isso, esse é um dos motivos que o Bitcoin é tão seguro também, porque ele, a forma como as transações ocorrem, isso é fantástico, né? Ele inverte o modelo de segurança tradicional, né? Qual é o modelo de segurança tradicional de banco, por exemplo? Você tem lá o acesso ao seu internet banking, a sua conta, você vê tudo o que acontece na sua conta, você não tem ideia do que acontece no resto. Tudo fechado. Uhum. E o banco controla muito bem quem pode entrar na rede. O do Bitcoin é o inverso disso. A rede é completamente aberta, todo mundo vê o que está acontecendo, as transações, só todo mundo vê. Quem é o cara que está fazendo. Mas ninguém sabe quem é. Então toda a segurança está por meio da criptografia. Então a sua chave privada, que é a sua senha, só você tem, só você consegue transacionar. E a transação pode ser enviada por qualquer meio. Que isso é um negócio fantástico também. Se a transação pode ser enviada por rádio, por papel, por qualquer coisa. Se a rede conseguir receber essa informação, não importa o meio que ela chega na rede. Se for uma transação válida, a rede vai processar e vai registrar no blockchain. Entendi. E o blockchain também é uma questão de segurança para ninguém hackear algo, né? Sim. Porque se ele hackear algo, ele vai introduzir algo no sistema e aí todas as outras máquinas vão verificar. Opa, isso aqui é diferente do que eu tenho aqui do sistema. E o Bitcoin, no caso, não apenas é o software que é auditável por qualquer um, mas esse banco de dados, né, o blockchain, ele também é público, então todo mundo pode ver o que está acontecendo. E por conta dessa premissa, é por isso que o Bitcoin ele até hoje permanece incorruptível. Não tem caso de fraude na rede, desvio de fundos, porque tudo é auditável por todo mundo. You're Satoshi Nakamoto. You have just invented a new monetary system, which you believe can become a global monetary standard of consequence. How do you distribute the coins? You could email them to your friends, but that would create a tiny group of privileged elites and compromise the credibility of the system. You could simply claim the coins for yourself, but most likely no one will adopt a monetary system where a single individual controls the vast majority of the wealth. Satoshi's solution was to distribute the coins by creating a game in which miners surrender something valuable, energy, in exchange for the right to claim them. Incidentally, this mirrors the way gold mining works. Gold is a commodity sitting in ore underground, but it takes a huge amount of work to actually extract it from the earth. This is one of the features that makes gold an excellent monetary good. It's hard to mine. Similarly, Bitcoin mining is a synthetic approximation of gold mining. Instead of sifting rock, you're sifting through a mathematical space. With this in mind, you might begin to understand why issuance had to be done by provably burning energy, because Satoshi had no other way to fairly and in a decentralized manner issue new units of digital value to the world. Né? Veja que a gente vive numa economia onde há uma concentração imensa de recursos na dinâmica financeira que não voltam para investimentos políticos, para investimentos econômicos com validade social, né, na geração de emprego, renda e etc. Né? Isso é típico da conjuntura, existe sempre no capitalismo, mas é exacerbado e adquire uma forma própria nessa conjuntura do capitalismo que vem sendo chamado aí de capitalismo neoliberal, financiarizado, com dominância da valorização financeira, caso se queira. Bem, esse é um capitalismo que a gente sabe tem somas imensas de recursos concentradas em poucas praças econômicas no mundo e que vivem da constante retroalimentação especulativa de si mesmo nessas praças financeiras, né, nesses grandes centros financeiros. Portanto, uma lógica rentista, especulativa em grande medida, que inclusive coloniza
a lógica dos negócios materiais, das empresas, do funcionamento do investimento produtivo e das próprias decisões econômicas dos agentes econômicos diversos, inclusive indivíduos, né? Hoje os indivíduos estão, digamos, financiarizados, né? Na maneira de como eles se relacionam com as corretoras de investimento, com seus bancos, é uma maneira financiarizada, né? De buscar ganhos especulativos de curto prazo em fundos de investimento, em renda variável. Quer dizer, hoje abre-se todo um cardápio de espaço de especulação para os próprios cidadãos, né? Então isso é transversal, a economia como um todo, né? Mas veja, essa soma altamente concentrada, ela vive naturalmente, ela ativa, né? Ela aprofunda a lógica da corrupção do poder político, como eu disse, da ocultação de riqueza, dos negócios escusos, dos paraísos fiscais, e é claro que o Bitcoin é mais uma forma de fazer evasão de divisas, eleição fiscal, de fugir do controle dos estados e assim por diante. Então é claro que o Bitcoin ele é utilizado por grandes barões do crime, por grandes empresários, por inclusive estados, naturalmente estão dentro desse espaço, né, no que compete, quando necessário, se utilizar desse ambiente. In reality, only 13% of our planet's population is born into the dollar, euro, Japanese yen, British pound, Australian dollar, Canadian dollar, or Swiss franc. The other 87% are born into autocracy, or considerably less trustworthy currencies. 4.3 billion people live under authoritarianism, and 1.2 billion people live under double or triple-digit inflation. Critics in the dollar bubble miss the bigger global picture, that anyone with access to the internet can now participate in Bitcoin, a new money system with equal rules for all participants, running on a network that does not censor or discriminate, used by individuals who do not need to show a passport or an ID, and held by citizens in a way that is hard to confiscate and impossible to debase. No longer just capturing counterfeit money rings, the Secret Service is also tracking illicit Bitcoin proceeds on the blockchain, which is the public ledger for all crypto transactions. The Secret Service is now the primary agency investigating the illicit use of digital assets. David Smith is Assistant Director of the Office of Investigations. One of the guiding principles of the blockchain is that it was a public ledger that's shared, and everyone with a little bit of computing power has access to it, to include law enforcement. So the Secret Service isn't doing anything that wasn't the original intent of the blockchain. We're just using the same tracking and tracing mechanisms that were intended. So would you say that crypto is actually more traceable than good old-fashioned cash for a criminal? In many ways, it is. Carl, that's right. The Department of Justice announcing just within the past couple of minutes the arrest of 2 individuals in Manhattan this morning and the seizure of a massive $3.6 billion worth of cryptocurrency. Now, what the Department of Justice is saying here... As criptos facilitam a lavagem de dinheiro? Sim e não. Facilitam porque é puramente digital, mas ao mesmo tempo tem algum nível de rastreabilidade e em algum momento o sujeito vai precisar... trazer o dinheiro, os recursos para o mundo tradicional, seja para comprar um bem, adquirir um imóvel, ou realizar em moeda local, corrente. Então, sim e não. Mas isso não é problema, na verdade. Já falei, qualquer coisa... Quem quer lavar dinheiro, quem quer praticar crime, vai encontrar as formas mais criativas para fazer isso. Não vai ser com cripto, vai ser com arte, vai ser com imóvel, vai ser na bolsa com IPO, com M&A, enfim. Vão encontrar as formas mais criativas. Então, não é o Bitcoin em si que facilita isso. Agora, quando você fala em fazer isso com dinheiro ilícito, mesmo assim, esse a gente tem que ter cuidado, porque não é toda transação com Bitcoin que automaticamente vai ser configurada uma lavagem de dinheiro. Por quê? Porque para ser lavagem no Brasil, não basta ocultação, colocação, mascaramento e assim vai. Tem que ter ocultação ou dissimulação de alguma das características, que é natureza, origem, localização, movimentação, disposição ou propriedade. Algumas delas. Então, qual que é o ato que o indivíduo consegue fazer quando converte, seja moeda estatal em Bitcoin, ou converte
Bitcoin em outras transações com Bitcoin, ou outros criptoativos, de origem ilícita. Aí que nós temos que ver. Puxa, se o indivíduo pega dinheiro ilícito, compra, deposita na sua conta bancária e compra Bitcoin numa exchange. A exchange ele abriu no nome dele. Não tem ocultação. É exatamente igual você ter uma compra ou uma transação feita por dentro do sistema bancário tradicional. Se você movimentar dinheiro entre pessoas, mesmo que ilícito, não é lavagem. É mera movimentação porque não tem ocultação. Ah, mas se o indivíduo sacou para a carteira privada, mesmo assim, não tem. Por quê? Porque ele está na blockchain, isso é passível de monitoração. Então, é esse tipo de comportamento que a gente tem que saber a parte técnica para conseguir ver. Puxa, quando eu falo em ocultar ou dissimular, eu estou conseguindo afastar alguma das características, propriedade, movimentação, disposição, ou não? Ela está bem clara ali e bem identificada. Agora, quando eu faço transações que daí, aquela autora que eu citei, dizem ser complexas, aí essas sim podem ser capazes de causar essa ocultação, essa dissimulação. Quer dizer, o Bitcoin, portanto, nesse aspecto, isso é interessante, ele tem uma função socialmente necessária na economia capitalista contemporânea, né? É uma função que sempre foi necessária e que ele cumpre de maneira renovada e por meio de mecanismos tecnológicos próprios a essa época, né? Então, certamente, sim, o Bitcoin diz muito respeito ao que você está dizendo. E, claro, é algo que eu não pude explorar, mas a economia política do Bitcoin ela é altamente concentrada. Veja que interessante. Não haveria de ser diferente, né? Assim, imagina você construir um ecossistema monetário e econômico à imagem e semelhança das ideias liberais, radicais, ultraliberais de figuras como Friedrich Hayek e Milton Friedman. The basic principles underlying the free market, as Adam Smith taught them to his students in this university, are really very simple. Look at this lead pencil. There's not a single person in the world who could make this pencil. Remarkable statement? Not at all. The wood from which it's made, for all I know, comes from a tree that was cut down in the state of Washington. To cut down that tree, it took a saw. To make the saw, it took steel. To make the steel, it took iron ore. This black center, we call it lead, but it's really graphite, compressed graphite. I'm not sure where it comes from, but I think it comes from some mines in South America. This red top up here, the eraser, bit of rubber, probably comes from Malaya, where the rubber tree isn't even native. It was imported from South America by some businessmen with the help of the British government. This brass ferrule, I haven't the slightest idea where it came from, or the yellow paint, or the paint that made the black lines, or the glue that holds it together. Literally thousands of people cooperated to make this pencil. People who don't speak the same language, who practice different religions, who might hate one another if they ever met. When you go down to the store and buy this pencil, you are in effect trading a few minutes of your time for a few seconds of the time of all those thousands of people. What brought them together and induced them to cooperate to make this pencil? There was no commissar sending out orders from some central office. It was the magic of the price system, the impersonal operation of prices that brought them together and got them to cooperate to make this pencil so that you could have it for a trifling sum. That is why the operation of the free market is so essential, not only to promote productive efficiency, but even more, to foster harmony and peace among the peoples of the world. Could I just interrupt at that point? You say socialism is impossible in a technical sense. Now, what exactly do you mean by that? It proposes a solution which is not the solution. You cannot, well, it takes a long time, but it's my central problem. Socialism assumes that all the available knowledge can be used by a single central authority. It overlooks that the modern society, which I now prefer to call the extended order, which exceeds the perception of any individual mind,
is based on the utilization of widely dispersed knowledge. And once you are aware that we can achieve that great utilization of available resources only because we utilize the knowledge of millions of men, it becomes clear that the assumption of socialism that a central authority can command all this knowledge is just not correct. So what you're doing is you're turning on its head the common point one often hears from the left, that because the problems of modern society are so difficult, that they require planning. You're saying because they're so complex, they make planning impossible. Well, I think the nicest form to put it is to say that socialism protesting against the production for profit and not for use objects to what makes the extended society possible. Production for use is only possible in a society where we know all the facts. But to achieve the situation where we are all working for people whom we do not know and are being supported by the work of people we do not know is made possible because we produce for profit. Profit is a signal which tells us what we must do in order to serve people whom we do not know. Yes. Now, you and von Mises put forward this criticism in the 20s. What reaction did you get from the socialists of the day? What reply did they make to that fundamental criticism? They were unwilling to admit the factual argument. They preferred to withdraw on the fact. This is a difference of values on which science cannot decide. Once you accept the socialist values that we must be guided by a conception of just distribution, all the factual arguments are irrelevant. Well, of course, the factual arguments prove that the just distribution is impossible unless the distributor knows all the facts. So my answer is, if the factual assumptions of socialism were correct, it would be a moral duty to aim at the just distribution. But you have to recognize you cannot do it. In fact, you can produce enough to maintain the present population of the world only because of a spontaneous process or mechanism which enables you. Ora, o que você produz na prática? Você produz o sistema monetário mais concentrado que existe, mais desigual que existe, mais concentrador que existe. In a community of traders, Majdi had possession of a few thousand US in his home, the result of many years of family commerce. Bashir created a new special economic division, a sort of secret police that would go home to home, searching for foreign currency or gold. When the jackboot thugs came to Majdi's house, they found his savings and arrested him. After a show trial, he was hanged, sending a message to the population: if anyone tries to use anything but the Sudanese currency through our banking system, if anyone tries to own their own money, they will get the death sentence. Even today, according to Mo, many Sudanese are fearful of using dollars or storing money at home. The secret monetary police would spy on individuals, freeze bank accounts, confiscate assets, and impose made-up fees on merchants. No reasonable suspicion was required. Mo calls it a system of national extortion. É algo que eu não pude explorar na exposição, mas o Bitcoin ele é um sistema profundamente enviesado à lógica do winner takes all, né? Do vencedor leva tudo. Como é o caso da economia financiarizada e plataformizada contemporânea, largamente ancorada na dinâmica dos monopólios e oligopólios mais digitais. Caso was born in Ethiopia, but left as a young child, growing up in California. He moved back at the end of 2013. He lived there until last summer when the government shut off the internet. Caso's phone could still send SMS messages and make calls, but there was no data. The regime justified this as a defense against rebellions, but especially during the pandemic lockdown, this got old very quickly. So, last summer, wearing just a backpack, he got on a plane and headed back to the US. Today, Caso has created Telegram groups where he pays freelancers, graphic designers, and translators based in Ethiopia with Bitcoin. In America, he said, most people treat Bitcoin as an investment or as a savings account.
but he's using it as a medium of exchange and payment too. It is easier and cheaper, and now a part of his life. Então, o Bitcoin não é diferente. O que significa? Significa que quanto mais poder computacional, mais Bitcoins você vai ter, e quanto mais Bitcoins você vai ter, mais poder computacional você tende a ter. De tal modo que os pequenos usuários individuais se tornam apenas presas, né? São peixinhos num ambiente servindo de alimentação para os grandes tubarões, né? E aí eu trago vários dados no livro que mostram essa brutal concentração. Quando nós olhamos esse produto, esse colar de ouro, o nosso cérebro automaticamente intui e processa toda a quantidade de trabalho que está incorporada nesse simples objeto. Desde a extração do ouro, com todas as máquinas potentes para conseguir extrair ouro da terra, até a fabricação dessas próprias máquinas, o refino do ouro, o derretimento, depois até os ourives trabalhando para conseguir produzir essa peça. Toda essa quantidade de trabalho está aqui incorporada. Então, esse simples objeto é uma prova de trabalho. Não é possível replicar esse objeto simplesmente dando um Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar. Se a gente quiser produzir mais uma dessa unidade, desse colar de ouro, é preciso, sim, passar por todas aquelas etapas de extrair o ouro, de refinar, de derreter, até conseguir trazer nos moldes e produzir esse simples objeto. Então, esse objeto é uma prova de trabalho. Da mesma forma com as pirâmides. As pirâmides são também uma prova de trabalho e que está eternizada há milênios, porque não é possível replicar isso da noite para o dia. É preciso, sim, encontrar os blocos, as pedras, quebrar e conseguir construir. Até hoje não se sabe exatamente como elas foram construídas, mas exige, sim, uma grande força de trabalho. Então, as próprias pirâmides, a construção das pirâmides também é uma prova de trabalho. Aí a pergunta e a reflexão que eu trago é, seria possível termos também um objeto puramente digital, que é impossível de falsificar, que é impossível de replicar, que esse era o paradigma até então no mundo digital? É muito fácil copiar um arquivo de mídia, de vídeo, de música, de texto, é Ctrl+C, Ctrl+V. A replicação e a reprodução era a norma no mundo digital. Mas a introdução do Bitcoin conseguiu inovar justamente nesse ponto. Então, hoje a gente tem não apenas negócios digitais, um ambiente, um mercado digital, riqueza digital, mas também um ativo digital. Isso nós nunca tivemos antes na história da humanidade, um ativo realmente, um objeto que requer força de trabalho computacional, requer gasto de energia elétrica para produzir uma única unidade de Bitcoin. E hoje está na casa de milhares de dólares. E é impossível falsificar essa unidade de Bitcoin. É impossível replicar sem passar por todo esse processo custoso de força computacional e gasto de energia elétrica para conseguir produzir uma unidade de um Bitcoin. Esse é o conceito de ativo digital, é o conceito de escassez que, pela primeira vez, nós conseguimos replicá-la no mundo digital também, e não apenas no mundo físico. Esse é o primeiro conceito de ativo digital. O segundo conceito é de descentralização. E a descentralização no Bitcoin, nas criptomoedas, ela emerge de duas formas. A primeira, a própria arquitetura física da rede, porque não há um servidor central, não há um único ponto de falha. Aqui é apenas uma imagem ilustrativa para demonstrar como todos os nós da rede, todos os computadores conectados no sistema, são ao mesmo tempo cliente e servidor, para utilizar o jargão de tecnologia, porque não há um servidor central. Todos são iguais, peer-to-peer, entre iguais, uma rede de ponto a ponto ou peer-to-peer entre iguais. Então, essa é a arquitetura física. A outra descentralização, que é mais difícil de entender, mas é muito importante, talvez é essencial, porque é o grande pilar de segurança do sistema, é a descentralização política, ou a descentralização da governança do sistema. E para explicar isso, eu vou mostrar duas fotos, dois grupos de pessoas, e depois vou fazer uma pergunta para vocês. A primeira foto são os principais banqueiros centrais do planeta e ministros de fazenda das maiores potências do mundo. Eles são os donos das impressoras de dinheiro, das moedas de reserva mundial, como o dólar, como o euro, como o ien, a libra esterlina. Esses são os banqueiros centrais. Já esse outro grupo
são os mineradores de Bitcoin chineses. Todos eles são grandes mineradores do Bitcoin. Eles que fazem o serviço de validação e registro das transações. Aí vem a pergunta, quando vocês olham esses dois grupos de pessoas, qual dos dois grupos inspira mais confiança? Uma pergunta talvez mais simples de responder. Com qual desses dois grupos vocês confiariam o dinheiro de vocês? Essa pergunta não é uma pegadinha, na verdade ela é muito importante. E é claro que o nosso cérebro automaticamente processa essa informação e vê esse grupo de pessoas, pô, são pessoas bem vestidas, aparentam ser sérias, comprometidas, experientes. Já esse segundo grupo, pô, pessoal aqui meio na adolescência, talvez, ou pós-adolescência, meio jogadão, não parece querer nada com nada. É claro que a gente confiaria no outro grupo mais. Mas a pergunta importante aqui é a seguinte. Para um desses sistemas, a confiança não é necessária. Não importa quem seja o grupo de pessoas por trás do sistema. Nesse caso, nós realmente precisamos confiar nos banqueiros centrais. Já nesse segundo, os mineradores de Bitcoin, não importa quem sejam essas pessoas. Poderia ser aqui os políticos mais corruptos do planeta, e nós temos vários aqui no nosso país, infelizmente, mas não importa, porque essa é a grande inovação do Bitcoin, esse é a grande quebra de paradigma, porque pela primeira vez é possível alcançar a confiança entre atores totalmente desconhecidos, e as regras do sistema incentivam o comportamento honesto. O sistema foi desenhado de tal forma, e aí está, nesse quesito está a grande genialidade da criação do Satoshi Nakamoto, porque o sistema foi desenhado de tal forma que as regras incentivam o comportamento honesto. É sempre mais rentável atuar de acordo com as regras do sistema, com as regras do protocolo, do que tentar perverter o sistema e corrompê-lo para benefício próprio. Essa está aqui a grande genialidade. Por isso que não importa quem sejam as pessoas por trás, as regras incentivam o comportamento honesto. Então, esse é o conceito de descentralização política e de governança, e é por causa das duas descentralizações, física e de política, que em mais de 9 anos de operação do Bitcoin, jamais tivemos nenhum caso de fraude ou de roubo, de desvio de fundos no livro contábil do sistema, que é o chamado blockchain, que eu vou explicar levemente mais no fim da apresentação. O sistema jamais foi corrompido. Em mais de 9 anos de operação, e ele funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do ano. Em todo esse período, o percentual de uptime, que ele esteve funcionando sem ter nenhum problema, é mais de 99%. É realmente uma verdadeira proeza. Essa é a grande façanha, e é uma pena que esse tipo de estatística ou de dado não aparece mais na mídia. Não é o preço que oscila e que vai para cima, para baixo, estoura, sobe de novo. Mas é o sistema em incrível segurança e robustez, que nas palavras do próprio Satoshi Nakamoto, é um sistema de estrutura simples, mas robusta. Então, ativo digital e descentralização. Então, é muito curioso, porque se o Bitcoin supostamente aparece para resolver as distorções da concentração, da corrupção e da injustiça do sistema monetário vigente, ora, o que ela faz é aprofundar todas elas dentro do seu espaço de troca monetária, né? Então é ainda mais concentrado, é ainda mais excludente, é ainda mais desigual, sem dúvida alguma. O outro conceito é o conceito de globalização ou de rede global sem fronteiras. Quando a gente olha aqui o mundo, não há nenhuma fronteira. Você consegue encontrar alguma fronteira desenhada no mapa? O que existe na natureza são obstáculos físicos da natureza, montanhas, vales, rios, oceanos, mas fronteira política é uma construção da mente humana. É uma criação artificial do homem, e muitas vezes erguida para separar povos, separar indivíduos, regiões. Mas na natureza não existe esse conceito de fronteira política.
E na própria internet, e na rede do Bitcoin também, das criptomoedas, são redes realmente globais, onde não há fronteiras. Quando a gente vai enviar um e-mail hoje em dia, ninguém pensa, pô, vou enviar um e-mail para o fulano de tal. Ah, não, mas ele está na Indonésia, como é que eu vou enviar um e-mail para ele? Esse pensamento não surge porque ele não existe na internet. Não há fronteira na internet, assim como não há fronteiras na tecnologia das criptomoedas. E por isso é possível trocar valor, transacionar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, com muita segurança, com custo baixo e com muita rapidez. E muita transparência também. Esse é o conceito de descentralização, de sistema global sem fronteiras. Mas, dados esses três conceitos, ativo digital, descentralização e sem fronteiras, um sistema global, quais são as implicações disso para o nosso mundo, para a sociedade, para as empresas, por exemplo? E tem algumas. A primeira é o grande potencial de inclusão financeira. Hoje, o sistema financeiro no mundo inteiro, o nível de bancarização no mundo inteiro é muito baixo. Dependendo das regiões mais distantes das grandes metrópoles ou capitais, a bancarização, a infraestrutura bancária não chegou. No Brasil, o nível de bancarização, a quantidade de pessoas que têm acesso a serviços financeiros básicos ou conta corrente, está em torno de 55%. Então, quase metade da população não tem acesso, está desconectada do mundo financeiro, de sistema de pagamentos, e não consegue gerar riqueza porque não tem como trocar a sua riqueza por dinheiro. E esse é o grande potencial, porque uma tecnologia como essa das criptomoedas, basta um telefone móvel e um acesso à internet e um simples aplicativo baixado em questão de segundos, e você se conecta numa plataforma financeira realmente internacional. Isso realmente é sem precedentes, isso tem um enorme potencial. Aí alguém pode pensar, bom, mas hoje também temos internet banking, basta baixar um aplicativo de algum banco e você tem lá a sua conta no telefone celular. Sim, mas antes disso você precisa ir até a agência bancária, preencher alguns formulários, solicitar a abertura de conta, comprovar a renda, e o que acaba sendo até mais irônico é quanto maior a sua renda, mais fácil é abrir uma conta bancária, e quanto menor a sua renda, mais difícil e mais custosa é. Se você não tem renda suficiente, você vai ter que pagar a tarifa de manutenção de conta, vai ter que pagar TED, vai ter que pagar DOC. Isso inviabiliza o uso do sistema financeiro para muita gente. E é nesse sentido que tecnologias como essa, que basta conexão à internet, um telefone móvel, e você se conecta, sem ninguém poder barrar o seu acesso ao sistema um sistema de pagamentos, é realmente enorme o potencial. In reference to talking about government's role in a free society, you mentioned some of the market failures, and I think that you may have just passed over one that is of utmost importance, and that is of poverty. And in prefacing my question, I'd like to refer to what President Kennedy said, that if a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. And to say that, well, we are a government of the people, and when there is a large sector of the people who are hurting, perhaps it is the responsibility of this government of the people to help out. Well, my question is regarding how free are the poor, how free are the unemployed, and how free are those people who are disadvantaged? Right. And so in reference to that, what is government's role? Sure. First of all, I'm glad to see one vote for the poor. First of all, the government doesn't have any responsibility. People have responsibility. This building doesn't have responsibility. You and I have responsibility. People have responsibility. Second, the question is, how can we as people exercise our responsibility toward our fellow man most effectively? That's the problem. So far as poverty is concerned, there has never in history been a more effective machine for eliminating poverty than the free enterprise system and the free market. The period in which you had the greatest improvement in the lot of the ordinary man was the period of the 19th and early 20th century. Those of us in this room are the heirs of that. We benefited from the way in which our parents and our grandparents were able to come here. And by virtue of the freedom that was offered to them, were able to make a better life for themselves and them and us. But next, if you look at the real problems of poverty and denial of freedom to people in this country, almost every single one of them is a result of government action and would be eliminated if you eliminated the bad government failures. Let me be precise and specific.
Why do we have so high an unemployment rate among black teenagers? It's a disgrace and a scandal. Why do we have so high an unemployment rate? First of all, because we give them lousy schooling through governmental schools, which make them unqualified to hold decent jobs. And second of all, we require employers to discriminate against them by not hiring them unless their productivity is enough to justify a minimum wage. The minimum wage rate is the most anti-Negro law in the books. And it's an anti-Negro law because it precisely, having first not enabled the young blacks to have a decent schooling so that they can have productivity, we next deny them the on-the-job training that they might get if you can induce employers by being able to hire them for relatively low wages to give them on-the-job training that would make them qualify for higher payment and higher productivity. In the third place, we have constructed a governmental welfare scheme which has been a machine for producing poor people. We have induced people to come under control of welfare. I'm not blaming the people, don't misunderstand me. It's our fault for constructing so perverse and so ill-shaped a monster as the whole set of welfare programs we have, under which we encourage people, families to break up, we encourage people to move from one part of the country and come to another, under which we have, in effect, made many people poor. And yet, when all this is said and done, have I ever been where? Welfare, or poor. I have, sir. Of course, more so than most of the people in this room. How many of you have worked a 12-hour day and gotten paid 78 cents? But let me go back to but you know that's all irrelevant. Is there one of you who is going to say that you don't want a doctor to treat you for cancer unless he himself has had cancer? I could go down the line. But when all is said and done, while there are people in this country who are worse off than other people, by and large, even the poorest people in this country are relatively well off compared to the conditions in many other countries in the world. What we take as our standard of poverty, is above the average income of all of the people in the Soviet Union, let alone of the people in India or China or in other countries. Now, that doesn't mean we should be satisfied with it. We are a wealthier country and we've been more productive. And we should set higher standards by ourselves. But by the same token, we ought to have a sense of proportion. And we ought to recognize both the source and the problem. Como haveria de ser em qualquer espaço econômico construído à luz dessas ideias. Ora, se a gente observa a adotação paulatina desse programa econômico, desse programa político, no campo das políticas públicas, na administração do Estado, na constituição da relação entre indivíduo, Estado e iniciativa privada e capital. Bem, o aprofundamento dessa agenda produziu uma sociedade mais desigual, uma sociedade mais hierarquizada, com os resultados problemáticos todos que nós estamos vendo. Today, after a series of devaluations and constant inflation, a Sudanese pound will officially obtain around $0.0025. Imagine losing 95% of your savings in just the last 10 years. According to Mo, inflation is 340%. While the average citizen watched as their wages stagnated and living costs rose, Bashir and his cronies accumulated billions and saved them in foreign currencies, locked away in Swiss bank accounts. Today, the new Sudanese government is struggling to regain all that was looted and lost in the past 30 years. Kasa is focused on the Lightning Network, and he uses it to pay his contacts in Ethiopia. He helps them set up the open source, free Blue wallets, and pays them directly with Lightning. He's amazed at how easy it is, and how it transmits hard value instantly halfway across the world. On the other end, his contacts use Blue Wallet as their savings accounts, and they exchange locally into Birr when they need to in peer-to-peer markets. This, he said,
is hugely preferable to Western Union and birr-denominated accounts, where, for example, on a recent payment, Casa had to pay $13 to send $100. When Casa pays his colleagues, he pays them the full amount rather than paying through the government exchange rate where authorities steal a portion. His contacts are their own banks, and no one can debase or remotely confiscate their funds. Outra implicação para o próprio conceito de inovação. Assim como a internet, que é uma rede aberta, os protocolos, os códigos das criptomoedas são de código-fonte aberto. Qualquer um pode auditar o código, qualquer um pode melhorar o código, qualquer um pode criar novas soluções, inovar e entregá-las ao mundo sem precisar de nenhuma licença prévia, sem precisar solicitar autorização de algum órgão regulador, de algum governo, quem quer que seja. Basta inovar e pronto. Se a sua solução, se a sua criação, a sua inovação realmente tiver alguma vantagem, for benéfica, tiver algum mérito, ela vai ser aceita e vai ser utilizada pelos demais indivíduos. Então, realmente, isso tem também implicações grandes para o conceito de inovação financeira, que até hoje é muito cercado. O nosso sistema financeiro, no mundo inteiro, ele é fechado e cercado pelos órgãos reguladores, por bancos centrais, por governos. Então, você ter uma inovação sem permissão é praticamente impossível. Então, isso também tem um grande potencial em termos da própria inovação no campo financeiro. Tem o Open Democracy, democracy.org. É um aplicativo que é de site que simula uma democracia digital, que qualquer um pode participar e tal. Eu acho que, sinceramente, mano, eu posso estar sendo maluco, mas para mim eu acho que esse é o futuro, mano. O futuro é ter uma rede digital que permite as pessoas tomarem decisões, entrarem em acordo de uma forma igual o Bitcoin mano. O Bitcoin, querendo ou não, é uma rede democrática, não é? Total. E acho que isso é uma... Por que para mim o Bitcoin é tão importante em termos de liberdade e autonomia individual e é o que contrasta com o sistema financeiro? Porque qualquer um pode usar e pronto. Você quer receber Bitcoin? Pega o telefone agora, baixa uma carteira, instala e deu. Isso é o equivalente a ir numa agência bancária, entregar a documentação, pedir a bênção lá e, por favor, abra minha conta. Então, se eu quiser pegar meu celular agora, baixar isso daí e fazer transações em Bitcoin, eu posso fazer isso agora. Inclusive, agora. Comprar Bitcoin. Já. Eu posso doar pra você alguns Bitcoins. Como que eu compro alguns Bitcoins não, porque tá caro pra cacete. É caro pra cacete. Caralho, eu quero. Algumas frações a gente faz. Então eu posso, por exemplo, te dar uma grana e tu me passa os Bitcoin. Pode. Mas e se eu não te conhecesse? Por exemplo, você não veio aqui, eu não conheço ninguém que usa Bitcoin. Sim. Eu compro isso das agências, então. Nessas bolsas. Entendi. There's a fundamental economic law which has never been contradicted to the best of my knowledge. And that is, if you pay more for something, there will tend to be more of that something available. If the amount you're willing to pay for anything goes up, somehow or other, somebody will supply more of that thing. We have made immoral behavior far more profitable. We have, in the course of the changes in our society, been establishing greater and greater incentives on people to behave in ways that most of us regard as immoral. On each of us separately, we've all been doing it. One of the examples that has always appealed to me along these lines is the example of Great Britain. Not now, but in the 19th century, 18th century. You know, in the 18th century, Britain was regarded as a nation of smugglers, of law avoiders, of people who broke the law. In the 19th and early 20th century, Britain got the reputation for being the most law-abiding country in the world, an incorruptible civil service. Everybody knew about the fact that you couldn't bribe a civil servant in Britain the way you could one in, say, Italy or New York. How did that come about? How did a nation of smugglers with no respect for the law get converted into a nation of people obedient to the law? Very simply, by the laissez-faire policy adopted in the 19th century, which eliminated laws to break. If you had complete free trade, as you did after the abolition of the Corn Laws, there was no more smuggling. It was a meaningless term. You were free to bring anything into the country you wanted. You couldn't be a smuggler. It was impossible.
If you didn't need a license to establish a business, you didn't need a license to open up a factory, what was there to bribe a civil servant for? The civil servants became incorruptible because there was nothing to bribe them for. Now, of course, these patterns, there's a cultural lag, as you have all learned in your anthropology courses. And these patterns, once they develop, last for a while. But what has been happening in Britain in the last 30 and 40 years is Britain has been moving away from essentially laissez-faire and toward a much more controlled and centralized economy. This reputation for law obedience is disappearing. You've had repeated scandals about ministers of the government, about members of parliament, about civil servants who have been bribed, about the rise in gang warfare and the rest. Why? Because you're establishing an incentive. You've got more laws to break now. It's much more fundamental. When the only laws are those laws which everybody regards as right and valid, they have great moral force. When you make laws that people separately do not regard as right and valid, they lose their moral force. Is there anybody in here who has a moral compunction to speeding? I'm not saying you may not have a prudential objection to speeding. You may be afraid you'll get caught. But does it seem to you immoral to speed? Maybe. If so, you're a small minority. I have never yet found anybody who regarded it as immoral, to violate the foreign exchange regulations of a foreign country. Here are people who would never dream for a moment of stealing a nickel from their neighbor, who have no hesitancy on manipulating their income tax returns so as to reduce their taxes by thousands. Why? Because the one set of laws have a moral value that people recognize independent of the government having passed these laws. The other set do not appeal to people's moral instincts. So I believe, well, let me give you some more examples from the United States. Prohibition of liquor, which was attempted, as you know, had disastrous effects on the climate of law, obedience, and morality. Something which had been legal, to buy and drink some alcoholic beverages, became illegal. And you converted law-abiding citizens into bootleggers. I heard over the 60 Minutes program last Sunday night a great story on butt-legging. This has to do with the fact that the New York State tax on cigarettes is very much higher than the tax on cigarettes in the state of South Carolina. So you have people going down to South Carolina and buying the South Carolina low-taxed cigarettes and smuggling it into New York State and forging New York State tax stamps on it and then selling it to publicly. A large fraction of all cigarettes sold in New York State are butt-legged. Now, there you've provided an incentive for people to break the law, so they break the law. It's like prohibition in a different form. The obvious answer is for New York State to lower its taxes, and you will eliminate butt-legging overnight and be able to take whatever may be the number of policemen who are devoted to enforcing that kind of thing, you will be able to take them and turn them to useful work. Quer dizer, conjunto de estudos sobre a desigualdade aí que está demonstrando isso fartamente. O que o Bitcoin faz, diferentemente, a gente fez essa diferenciação entre o neoliberalismo realmente existente, neoliberalismo mainstream ou neoliberalismo progressista, caso se queira, e esse neoliberalismo extremado, utópico, radical, o que ele fez foi radicalizar ainda mais. E, portanto, é bastante plausível imaginar que os seus resultados sejam precisamente esses, de uma radicalização da desigualdade, de uma radicalização da concentração e, no limite, uma radicalização da desfuncionalidade econômica. O Bitcoin não é e não pode ser uma forma generalizada de dinheiro também por isso, né? Porque essa forma de concentração e desigualdade, ela beira o disfuncional do ponto de vista da dinâmica da troca econômica e material, além de outros aspectos, né, como a sua natureza eminentemente deflacionária, esse limite draconiano de emissão monetária, uma série de outras limitações estruturais que impedem o Bitcoin de ocupar o papel do dinheiro estatal, de dívida, de crédito. Toward understanding the cause of inflation is to recognize that it is always and everywhere a monetary phenomenon. It's always and everywhere a result of too much money, of a more rapid increase in the quantity of money than an output. Moreover,
In the modern era, the important next step is to recognize that today governments control the quantity of money, so that as a result, inflation in the United States is made in Washington and nowhere else. Of course, no government any more than any one of us likes to take responsibility for bad things. We're all of us human. If something bad happens, it wasn't our fault. And the government is the same way. So it doesn't accept responsibility for inflation. If you listen to people in Washington talk, they will tell you that inflation is produced by greedy businessmen, or it's produced by grasping unions, or it's produced by spendthrift consumers, or maybe it's those terrible Arab sheiks who are producing it. Now, of course, businessmen are greedy. Who of us isn't? Trade unions are grasping. Who of us isn't? And there's no doubt that the consumer is a spendthrift. At least every man knows that about his wife. But none of them produce inflation, for the very simple reason that neither the businessman, nor the trade union, nor the housewife has a printing press in their basement on which they can turn out those green pieces of paper we call money. Only Washington has that printing press, and therefore only Washington can produce inflation. If you listen to the people from the communist world, they'll tell you inflation is a capitalist phenomenon. That's not true. If you look at Europe today, one of the most rapid rates of inflation in Europe has been in Yugoslavia, which is a communist country. One of the slowest rates of inflation has been in Switzerland, which is a capitalist country. So inflation is not a capitalist phenomenon. But neither is it a communist phenomenon. If Switzerland has low inflation, the United Kingdom in recent years has had inflation rates running up to 20-25% a year. Italy has inflation rates today of that order of magnitude. Inflation is not a capitalist phenomenon, it's not a communist phenomenon, it's a printing press phenomenon. Now, in saying that inflation is a printing press phenomenon, in saying that inflation is always caused by a more rapid increase in the quantity of money than an output, you're only at the beginning of the problem, because you must distinguish the immediate cause from the more ultimate cause. You must ask, why is it that the quantity of money increases too rapidly? But before I go on to that question, I just want to settle for once and for all the point that inflation is a monetary phenomenon. That proposition has been documented over and over again. We have evidence for the United States for over 100 years, for Great Britain for 200 years, for Sweden for 200 years. There has never in history been an inflation that was not accompanied by an extremely rapid increase in the quantity of money. There has never in history been an extremely rapid increase in the quantity of money without an inflation. But in order to persuade you of this quickly and with a minimum waste of time, I have brought a few pictures along to show you that will graphically illustrate the proposition about the relation between money and inflation. And I'd like to, if we can start with the first of those slides now. Maybe you can make out that there are two lines on that chart. That chart is for the United States, and it covers the 13 years from 1964 through 1976. And one of those charts, the solid line, is the quantity of money per unit of output. And the other line, which is a dashed line, is a consumer price index. Those two lines cross at 1970 because that's the way they're constructed. Both of those series were expressed on 1970 as a base of 100 in order to try to get the two series in the same scale. But there is nothing whatsoever in the arithmetic of it to make those two curves the same elsewhere. That, and I may say that the quantity of money that's plotted there
is the quantity of money for a year ending 6 months before the price index. So that you are not, there's nothing funny about that. And you can see that the two lines are almost indistinguishable. Now, I've got a segment of 13 years up there, but if I had a segment of 100 years, the relationship would be the same way throughout the whole of that period. But you may say that's only for the United States. But what about other countries? And so let's have the next slide. The next slide is for Germany for the same period. And again, you will see the same story. Now, the interesting thing here is that you can see that the quantity of money for a while in the later in the 70s was running ahead of the price index, but now they're coming back together again. And that's a behavior you very often observe. The quantity of money per unit of output is a major factor that from the immediate sense determines the price index, but it doesn't operate instantaneously. Sometimes there are delays of a year or two, but sooner or later they all come back together. Well, the United States and Germany are very similar countries. What about another country? Let's have the third chart. And the third chart there is supposed to be for Japan. I can't read it. Is that what it says up there? That's for Japan. And you will notice that the Japan experienced a much greater price rise than either the United States or Germany did. But Japan has now been coming back. It's done a remarkable job of controlling the quantity of money. And as a result, the rate of price inflation in Japan has come down from close to 30% a year to where today, in the period after this chart, it's back down to about 7%. But again, you have the same synchronism between the two charts. Now, the next chart, let's have the next chart, which is for Great Britain. You can see each one of these has a little bit more inflation than the preceding one, but each one of them, you again have the same relationship in every case between the quantity of money and prices. Now, one of the interesting things about that comparison between Japan and the United Kingdom is you will hear many people telling you that the real reason you have inflation is because of trade unions. If you listen to anybody telling you about Great Britain's plight, they will tell you that the real problem in Great Britain is that you have such strong trade unions that they push up wages and that causes inflation. Well, if that explains this relationship for Britain, what explains the previous chart for Japan, where trade unions are not very important or much weaker than they are in Great Britain? Or what explains the next chart, which is a honey for Brazil? Can we have the last chart? Now that's an inflation that's really an inflation. That's none of these baby inflations we've been playing with. Of course, there are still better ones in Argentina and Chile, but we don't have a big enough room. Now here again, if trade unions cause inflation, as you know, Brazil has a military government, and trade unions have absolutely nothing to say about anything except as they are branches of the government apparatus. So that it's clear you cannot explain, in the case of Brazil, the inflation by trade unions, but you can see very clearly that you can explain it by changes in the quantity of money. In 1973, Japanese housewives going to market were faced with an unpleasant fact. The cash in their purses seemed to be losing its value. Prices were starting to soar as the awful story of inflation began to unfold once again. The Japanese government knew what to do. What's more, they were prepared to do it. When it was all over, economists were able to record precisely what had happened. In 1971, the quantity of money started to grow more rapidly. As always happens, inflation wasn't affected for a time. But by late 1972, it started to respond. In early 73, the government reacted. It started to cut monetary growth, but inflation continued to soar for a time. The delayed reaction made 1973 a very tough year of recession. Inflation tumbled,
only when the government demonstrated its determination to keep monetary growth in check. It took 5 years to squeeze inflation out of the system. Japan had attained relative stability. Unfortunately, there's no way to avoid the difficult road the Japanese had to follow before they could have both low inflation and a healthy economy. First, they had to live through a recession until slow monetary growth had its delayed effect on inflation. Inflation is just like alcoholism. In both cases, when you start drinking or when you start printing too much money, the good effects come first. The bad effects only come later. That's why, in both cases, there's a strong temptation to overdo it, to drink too much and to print too much money. When it comes to the cure, it's the other way around. When you stop drinking or when you stop printing money, the bad effects come first and the good effects only come later. That's why it's so hard to persist with the cure. Outra crítica frequente à regra de criação do Bitcoin, a regra da oferta monetária, da provisão monetária do Bitcoin, é que ele seria uma moeda inerentemente deflacionária. E isso, para uma economia, seria muito prejudicial, porque nenhuma economia pode funcionar com uma moeda deflacionária. Essa é a crítica, não é o que eu acredito, mas é a crítica deles, dos detratores do Bitcoin. Por conta da oferta do Bitcoin, que segue uma taxa decrescente de crescimento, até o momento em que vai ficar estanque, uma quantidade fixa de moeda e assumindo uma demanda crescente, isso significa que o preço da moeda vai seguir crescendo. Ou, dito de outra forma, que o poder de compra da moeda vai seguir crescendo. Essa é a ideia por trás, por isso que se diz que ela é deflacionária. E muitos economistas dizem que isso não pode funcionar, uma economia não pode funcionar com uma moeda deflacionária. Primeiro, um dos grandes, talvez um dos períodos com maior crescimento mais sustentável mundial, foi justamente no final do século XIX, quando o mundo funcionava num padrão ouro clássico e que o nível de preços era estável, em alguns momentos até com uma certa deflação de preço, ou seja, um aumento de poder de compra. E isso graças ao ouro, que é uma commodity escassa que não pode ser inflacionada e, mais ou menos com uma certa disciplina, os bancos emissores, os bancos centrais que na época existiam, não inflacionavam a oferta de moeda acima do lastro no metal. Desde que acabou o lastro no ouro, desde que cortaram o vínculo ao ouro, e por sinal, o padrão ouro nunca acabou por conta de suas fraquezas ou alguma debilidade inerente ao ouro, inerente ao metal, e sim porque ele sempre foi uma restrição às investidas inflacionistas dos governos. Então o problema não é o ouro em si, o problema é um governo viver sob as amarras do ouro. Esse sempre foi o grande entrave do ouro para os governos, não para o cidadão, não para o usuário comum do dinheiro. Esse foi o problema do padrão ouro. Sempre teve... Nenhum político gosta de viver com a disciplina imposta pelo padrão ouro. Mas no caso do Bitcoin, que ele seria similar ao ouro no quesito provisão de oferta monetária, se a gente assumir uma economia em Bitcoin, seria uma economia deflacionária, uma moeda deflacionária. Isso dizem que é ruim, os economistas dizem que é ruim. E eu afirmo que não. Uma moeda que ganha em poder de compra ao longo do tempo não é, do ponto de vista teórico, um mal para a economia ou algo a ser erradicado da economia. E ao contrário, uma moeda que perde poder de compra tampouco é pré-condição para uma economia em crescimento. E esse é o paradigma que a gente vive hoje em dia, porque os bancos centrais e a teoria econômica vigente advoga justamente isso, que é preciso uma moeda que seja inflacionada, que perca poder de compra ano após ano para dar conta de uma economia em crescimento, o que não faz o menor sentido. Porque justamente uma economia que cresce, uma economia que produz, uma economia que é cada vez mais produtiva, que há cada vez mais bens e serviços dispostos aos consumidores, aos cidadãos, à medida que há mais bens e serviços em oferta, em quantidade no mercado, eles deveriam ter os seus preços reduzidos. Se uma economia cresce e produz mais, e o nível de moeda é estanque ou cresce muito contidamente, o poder de compra da moeda cresce, ou o preço desses bens e serviços denominados na moeda deve ser reduzido. Então, uma economia em crescimento necessariamente significa preços em queda.
É o que acontece com diversas indústrias, principalmente com a indústria de TI, onde os preços dos computadores, dos processadores, de dispositivos de armazenagem, né, de disco rígido, pendrives, o preço desses dispositivos cai ano após ano. Ou, no caso, não cai nominalmente o preço do dispositivo, mas a capacidade aumenta brutalmente. A capacidade e a força de um processador, a capacidade de processamento, essas capacidades aumentam ano após ano. Então, a indústria de TI é uma prova real de que uma economia que cresce não precisa de uma moeda que é inflacionada. Não precisa de uma moeda que perde poder de compra todos os anos. E essa é a crítica que eu faço, ou o meu argumento contrário a quem diz que uma moeda inflacionária não funcionaria, porque, primeiro, já tivemos isso, já temos empiricamente momentos na história que isso funcionou, quando a moeda era o ouro. E segundo, nem do ponto de vista da teoria econômica, uma economia em crescimento precisa de quantidade maior de dinheiro. Um dos argumentos por trás, ou do racional por trás desse argumento, é quando se pensa que uma moeda não é plenamente divisível. Se uma moeda não é plenamente divisível, e ela é o meio circulante, ela é o meio de troca comumente usado, aí é claro que uma economia que cresce vai precisar de mais moeda, porque ela não consegue ser divisível e dar conta de mais transações. Digamos que se esse fosse o menor tamanho possível de uma moeda de ouro, seria difícil conseguir fazer transações com essa moeda, porque essa moeda aqui vale cerca de 4 mil reais. Isso seria muito difícil. Então, mas o ouro não é plenamente divisível, ou perfeitamente, mas é bastante divisível. Então, a ideia por trás de uma economia de crescimento que necessita de de maior quantidade de dinheiro, tem a ver com essa questão da divisibilidade do dinheiro. Com o Bitcoin, a divisibilidade é perfeita, porque é uma moeda puramente digital, que hoje já conta com 8 casas decimais, e se ela se apreciar muito além da conta nos próximos anos ou décadas, o número de casas decimais pode ser aumentado, e isso faz com que ela seja perfeitamente divisível. E aí o ajuste não precisa se dar numa maior quantidade de dinheiro, o ajuste simplesmente se dá via preço. Se a economia produz mais, o preço dos bens e serviços vão diminuir em função daquela moeda. E aquela moeda pode ser perfeitamente fracionada para dar conta de todas as transações necessárias numa economia. Então, uma moeda inflacionária não é pré-condição para uma economia de crescimento, e assim como uma moeda deflacionária não é restrição para uma economia crescer. Pelo contrário, uma moeda que preserva poder de compra, uma moeda que mantém ou que até aprecia em poder de compra, é até mais saudável e tende a gerar um crescimento mais sustentável do que uma moeda inflacionária. É justamente o oposto. Uma moeda deflacionária é mais benéfica para a economia do que uma moeda inflacionária, que é o paradigma vigente hoje. We have forgotten the basic truth that the founders of this country knew so well, that the greatest threat to human freedom is a concentration of power, whether in the hands of government or anyone else. Throughout the Western world, more and more of us are coming to recognize the dangers of an over-governed society. But it will take more than a recognition of danger. Freedom is not the natural state of mankind. It is a rare and wonderful achievement. It will take an understanding of what freedom is, of where the dangers to freedom come from. It will take the courage to act on that understanding if we are not only to preserve the freedoms that we have, but to realize the full potential of a truly free society.